begin, thank you for hosting this event and for inviting me to join. And I think also really exciting that you're able to have this as a multilingual event, something that we know we can and should do more often from FIRST, so much appreciated. As Ricardo mentioned, my name is Michelle Long. I have the privilege of working at FIRST headquarters, where my job is as Director of Alumni Relations, which really means everything that you can do with FIRST after your high school or secondary school education ends. So after you can be a student on a team. So what we're going to talk about today, we'll touch on the FIRST Scholarship Program, but also speak more broadly about ways that you can stay involved with FIRST and that FIRST can be a continued benefit to you after secondary school. With that, I'm going to share my screen. And you will hopefully be just seeing a website now, which is the FIRST Scholarship Program. We're going to toggle to firstinspires.org/alumni. Yes, we're going to take 20 minutes or 15 minutes today to literally walk through a website, but hopefully you will find that to be valuable not only to your college search, if those are your next steps, but also how you can stay involved with FIRST as volunteers, team mentors, and use the skills that you've gained on your teams as you progress into career. So your landing page, the place you want to be when you think about FIRST after secondary school is firstinspires.org/alumni. You can also find that if you're just on the FIRST homepage by clicking on community and then alumni. This page changes somewhat frequently, but will always be the place where you can find the most current information. You may have seen this page in the past where we had internship opportunities here. Right now, due to the current state of the pandemic, many of the companies that we've worked with are not yet hiring interns for the summer or for the future. So we've shut that down, but hopefully in the future, we'll be able to bring that feature back. What we have on the website here are really 5 important things for you to be able to access. The first is the FIRST Alumni Handbook, which you can find by clicking right on this graphic. This handbook is made to be a single thing that you can have that will tell your FIRST experience now that you've completed your time as a student on a team. Just slowly letting that load on my computer. You'll see here, it's a flip book. We also have actual books that you might have access to soon somehow. But you'll see here that this book is split into really kind of the 3 core ways that alumni can stay involved with FIRST. Education, we talked about the FIRST Scholarship Program and other ways that you can maximize your FIRST skills for continued education. Career, how to take advantage of the skills that you've learned on FIRST teams when it comes to your resume or job interviews. How do you talk about building a robot or presenting a chairman's award submission in a way that someone who might not be familiar with FIRST already can understand? And then lastly, how to take advantage of all of the opportunities that are available staying involved with FIRST. So we're going to follow this outline today as we walk around the resources that are available on the FIRST Scholarship Program. So we're going to start with education, the FIRST Scholarship Program, which you can access at firstinspires.org/scholarships. It also lives off of the FIRST Alumni homepage by clicking here. And the FIRST Scholarship Program has opportunities for FIRST participants anywhere in the world for continued secondary or post-secondary education. So if you are proceeding on to college or university, whether for 2 years or 4 years or even more, there may be opportunities available for you within the FIRST Scholarship Program. To find out, you're going to navigate to firstinspires.org/scholarships.
You'll see here a quick idea of just how large the scholarship program is. Some blogs here on the right side from some of our scholarship providers sharing more information about who they are and how you might take advantage of their opportunities. And then down here, if you scroll down, is where you can find every single scholarship that is available for application right now. So we have a search and filter section here, which I'm going to go through quickly now. But what I want to do is go through that by addressing a few specific questions that the team has shared with me ahead of time that some folks were eager to know. So the first question, where can I find information about the FIRST Scholarship Program? firstinspires.org/scholarships is where you can find everything and anything you ever need to know. The general requirements for FIRST scholarships is the next question. The only specific requirement that applies to every scholarship within the FIRST scholarship program is that you must have been a participant on a FIRST team at some point in your high school career, your secondary school time. After that, the requirements for each scholarship are going to be different based on the scholarship provider, which is most often a specific college or university. You'll hear from ITAM in a bit, one of our FIRST scholarship providers. And you can start to apply for FIRST scholarships generally within your senior year or your last year of high school. However, there are a few scholarships in the program each year that require a student to apply before that. You can find them here on the scholarship webpage by using the filter that says select grade. Click, and then you can look for the few scholarships that require applications during your 11th grade year versus 12th grade or that final year of high school, or that will allow you to apply as a student who has already started college or university. Let's see those few scholarships that allow 11th graders to apply, more than there used to be. So you can see here in this column, grade tells you that some scholarships, like the scholarship at Macquarie University in Australia, will allow you to apply in 11th, 12th grade or at college. So this is an important column to look at. You'll see there are 14 scholarships total that will allow you to apply during that 11th grade year, out of a total number of scholarships in the program, which is 177. The other number are going to most likely fall here. So 175 out of 177 scholarships that require students to be in their last year of college. So that's when you'll want to apply for those scholarships. Most students will apply for those as they are applying for college admission, which you're going to follow, based on the colleges or universities that you're interested in. If you are looking to progress your education in Mexico, we have some specific scholarship providers in country there, as well as some who would welcome either Mexican or other outside of the US students to the US for schools as well. We'll touch into those in just a minute. I would recommend that every student who is attending these sessions today, even while I'm talking right now, go to firstinspires.org/scholarships and start to look around. Even if you are in your first year in high school, you might start thinking about what comes next. And if continued education is the path for you, start to explore the FIRST scholarship program now to see if there are opportunities that meet with what you're looking to do after high school. Before we show you the specific scholarships that are available for you as students from Mexico, I want to talk a little bit more about alumni opportunities in general. We talked about the Alumni Handbook. Let's look at some of the career resources that are available to you, including
how to approach your resume, your cover letter, your LinkedIn profile, things like Tallo. We've got resources for all of this sort of work. And you can always reach out to me. It is my job to help you as you continue on your path to your future. So please don't hesitate to reach out. I will share my information prior to ending today's conversation. The other important thing on this page here is find first alumni groups. This is the most important, but not very pretty tab off of the First Alumni website are finding first alumni like you, whether in a specific area or specific region geographically, or you'll see most often at specific colleges or universities where students who are first alum have connected together and want to welcome you and are available as a resource as you are pursuing what might come next for you, whether college or local ways to engage as an alum. You can also share your first story. By clicking here, you'll find a form where you can tell me a little bit about how first impacted you. We tell the stories of our alumni pretty consistently throughout the year. And so we're always looking to hear more about the successes and skills that you've gained on your first team. Lastly here, you have the Alumni and Scholarship Program resources, which are hopefully everything else you need to either understand the scholarship program or alumni benefits yourself, or if you are a team mentor or a volunteer or are trying to introduce first to potential new participants, this is also a great resource where you can find information about the first scholarship program and alumni opportunities as well, including a slideshow that talks specifically about the first scholarship program, gives you basics about how the program works, how we partner with colleges and universities to make these opportunities available, and how much funding is available within those opportunities. And you can reach me by either sending an email to scholarships@firstinspires.org or alumni@firstinspires.org. Those emails go directly to me or to my colleague, Abby. So one or the other of us will definitely get back to you to answer any questions that you have. There are no questions that are too big or too small. Finally, before I turn things over to my co-presenter, Ana Lidia, I want to show you how to find scholarships that are available to students who are not from the United States. So this is a trick that's not great, and I would love any suggestions on how to make this clearer on the website. But here's how you can find that. Scholarship location, you're going to click there, and then you're going to, oh, excuse me, I'm telling you the wrong thing. You're going to click on citizenship and residency requirements. And here you will find any scholarships that have citizenship requirements. Generally, that means that you are required to be a citizen of the country where that scholarship provider is. No citizenship requirements will show you those that also may be available to you as potentially a citizen of a country outside of that school. And then lastly, you can always find all of the scholarships that are available in Mexico by clicking scholarship location, and then Mexico. And you can find that right now we have 2 scholarship providers in the country of Mexico, Tec de Monterrey and ITAM. And with that, I will turn it over to Ana Lidia. Thank you, Michelle. Thank you. Thank you, Cerbotics, for the invitation. I try to speak in Spanish because I think all the students are in Mexico. So thank you, Michelle, for the presentation. Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto para mí de anunciarles que efectivamente, como lo dijo Michelle,
En México tenemos 2 escuelas que proveen o patrocinan las becas FIRST, pero no es la única oportunidad que ustedes tienen, como bien lo mencionó. Todos ustedes pudieran aplicar a estas escuelas que Michelle nos mencionó, aun cuando ustedes son extranjeros y no vivan en esas ciudades. En México en particular está el TEC de Monterrey, como bien lo dijo Michelle, y está el ITAM, que ofrece estas becas para ustedes. Voy a compartir mi pantalla para poderles enseñar cómo pueden tener acceso a estas becas para el ITAM. En particular, como bien también lo ha mencionado Michelle, las becas en general que se dan no siempre se dan solamente para becas que tienen que ver con carreras de ingeniería. En el caso del ITAM, sí, las becas son específicamente para carreras de ingeniería. Entonces, estas becas ustedes las pueden obtener de la siguiente manera: registrándose automáticamente en esta página becasingeniería.itam.mx. En la parte de becas FIRST tenemos un apartado específico para las becas FIRST. Tienen que darle aquí registrarse ahora y tienen que llenar el registro diciendo que quieren la beca de FIRST. Los requisitos en particular para la beca FIRST en el ITAM son tener un promedio de 9 o superior, haber estado participando en alguno de todos los categorías que tiene FIRST, ya sea que ustedes participaron desde pequeños en la de PLL o participan en FRC o participan en FTC. No necesariamente, recuerden, tienen que ser solamente FTC. Pudieron haber participado en cualquiera de las categorías que tiene FIRST y ustedes pueden ser acreedores de esta beca. Entonces, los requisitos serían tener 9 de promedio, aplicar y registrarse en esta página y contactarme. Yo voy a dejar mis datos para que me puedan enviar un diploma o alguna justificación de que ustedes participaron en estos equipos. Puede ser desde una carta de su escuela, de una carta de su coach, puede ser un diploma de lo que están. Tampoco es necesario que hayan ganado alguna de las competencias, simplemente con la participación. Las becas que provee el ITAM van desde el 50 hasta el 75% según su situación económica y según también su promedio. Si ustedes quieren entrar a alguna otra carrera que no sea ingeniería, en el ITAM tenemos las carreras de ingeniería, que es ingeniería en computación, ingeniería en mecatrónica e ingeniería industrial, participantes para esta beca. Si ustedes quieren entrar a alguna otra carrera que no sea esa, también me pueden contactar y podemos ver qué puede pasar. Las becas del ITAM de FIRST también se pueden complementar. Si el porcentaje de beca no es el porcentaje que ustedes necesitan, también se puede complementar con algunos otros porcentajes o se puede pedir que se extienda un poco más el porcentaje de beca que se les otorga por este convenio que se tiene con FIRST. Otra cosa importante es que la beca en el ITAM, como en otras universidades, hay un tope de personas becadas. Nosotros tenemos un tope de personas becadas en la página de FIRST, pero si en algún momento se necesita dar más becas para los estudiantes que vienen de FIRST, se puede hacer esta extensión. Entonces, no está limitado al número de participantes específico que se tiene en el programa registrado en las páginas, sino también se puede que ustedes puedan ser un poco más o más participantes y con mucho gusto se puede tener opciones para todos. Entonces, entre el TEC de Monterrey y el ITAM tenemos algunas diferencias. No quiero dejar de mencionar también a mis colegas del TEC que también son patrocinadores de estas becas. Ellos tienen un proceso diferente para poder hacer la admisión y ser acreedores a esta beca, pero lo pueden consultar, como bien lo dijo Michelle, en la página. No tengo una respuesta. Perdón. En la página dan un clic en la parte del TEC y ahí viene lo que sería, aquí como lo mostró Michelle, ¿no? México, en la página del TEC de Monterrey, vienen los detalles de aplicación y aquí también viene la explicación. De igual manera, aquí también vienen los detalles que yo les acabo de mencionar sobre la beca del ITAM. Si alguien tiene alguna
duda o pregunta, con mucho gusto lo puedo explicar. ¿Cuántas becas se han dado en México, aparte en el ITAM por FIRST? Aproximadamente ya tengo un poquito más de 10, no son muchas, pero sí tenemos ya más de 10 alumnos becados que vienen de algunas categorías diferentes y que han participado en los concursos. Es una muy buena oportunidad para ustedes, no necesariamente solo en México, sino en las universidades que proveen estas becas, y por su esfuerzo y participación de lo que ustedes hacen en estos equipos, son acreedores de estas compensaciones. Por favor, no duden en contactarme y con mucho gusto les puedo ayudar. Ahora en el chat, no tenemos un chat, sino dejo mis datos con Cerbotics para que me puedan contactar. Muchas gracias y quedo aquí al pendiente de las dudas que puedan tener. Muchas gracias, Ana Lidia. Definitivamente, para la mayoría de los jóvenes que están en este momento conectados, y sobre todo para aquellos que ya cursan tanto el penúltimo como el último año de preparatoria, pues empiezan a surgir las dudas, ¿verdad? Y lo veíamos desde lo que nos mostró Michelle. Las fechas de las convocatorias para las becas fluyen y llegan y se van, y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y yo lo veo como ya graduado, y me doy cuenta de que si todo esto que estoy viendo ahora, a lo mejor lo hubiera estudiado un poco más hace algunos años, a lo mejor ahorita estaría en otro lugar, ¿verdad? Completamente diferente. Entonces, primero que nada, hacer ver a toda la audiencia que FIRST nos da la oportunidad de aprovechar todo lo que hemos hecho como team members y seguir de la mano este camino ahora como estudiantes de, ya sea de alguna ingeniería o en alguna de las otras carreras que tienen aplicación para becas. Si les parece, Ana Lidia, Michelle, tenemos algunas preguntas de los asistentes. Las voy a hacer en español. De igual manera, está el intérprete en inglés para que Michelle pueda responder alguna en inglés sin ningún problema. Ok, la primera pregunta es del equipo 75-77 y es para Ana Lidia. ¿Las becas del ITAM son para programas especiales o en línea? No, las becas del ITAM son para el programa normal de ingeniería. Nosotros normalmente, en otros tiempos que no son estos de pandemia, por supuesto, es completamente presencial, no tenemos educación en línea, es en el ITAM. Y también a las personas que han llegado de FIRST también pueden tener una beca de manutención, porque muchos son de los estados, ¿no? Entonces también pueden complementar la beca de FIRST con una beca de manutención, pero es para el programa normal de ingeniería en mecatrónica, ingeniería en computación e ingeniería industrial. Y algo interesante es que aquí en el ITAM pueden estudiar 2 programas, entonces podrían estudiar computación y mecatrónica al mismo tiempo, tener 2 títulos y poder tener esta oportunidad de tener mayor conocimiento en 2 áreas. Perfecto, muchas gracias, Ana Lidia. Tenemos otra pregunta, esta me gustaría hacérsela a Michelle. Nos preguntan, ¿en qué fechas podemos empezar a aplicar? Creo que la respuesta es desde ahorita, pero Michelle, te damos el micrófono. For scholarship applications, the program runs each year. So if you think about when you begin school each year in August, September, that is when we begin to post opportunities for the upcoming year into the FIRST scholarship program. So if you are a senior in high school in your last year of high school right now, you should have already applied to scholarships or be applying right now. If you are younger than that right now, that is a perfect time to start to understand what scholarship providers are in the program. Start to think about, what comes after secondary school for you. Is college the next step? Do you want to stay in Mexico or in wherever you are? Do you want to travel? And start to, ask yourself those questions now and reach out to people like myself and to Ana Lidia to ask questions and understand what can come next for you. Exacto. Creo que es necesario mencionar que nos están viendo en este FRC Warm Up
estudiantes de México, estudiantes de Estados Unidos, estudiantes inclusive de Turquía, del otro lado del mundo. Entonces, tal vez valga la pena generalizar un poco más, porque al final cada país tiene calendarios diferentes y tiene la manera de ingreso a la universidad de formas distintas. Michelle, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan diferente es el proceso si quiero estudiar en otro país? That's a great question. As with so many things in FIRST and in the world, it depends. If you are looking to go to a country that is used to accepting students from your country, to a school or to a country in general who is used to accepting students, like the United States is used to having students from Mexico, like we're used to having students from Turkey or vice versa, then it will be a much easier process than it might be for a country that isn't used to having students come from where you are. That said, again, wherever you are looking to go, people like myself, like Ana Lidia, like other resources that you can find for international college and university will be really helpful in identifying where you might be wanting to move to and then how to go about doing that. Ok, muchas gracias, Michelle. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Ana Lidia. Nos preguntan, si ya estoy cursando la universidad en otra institución, ¿puedo aún así aplicar para alguna beca? Por ejemplo, en el ITAM, Ana Lidia. Sí, aquí no hay ningún problema y además se puede hacer la revalidación de las materias que se tienen en todas las instituciones. Como bien lo mencionas, generalizado, nosotros podemos y cualquier institución aceptar personas que ya hayan iniciado alguna carrera y si tienen algunas materias que concuerdan con la carrera que van a cursar en la nueva universidad, se pueden revalidar y por supuesto, siempre y cuando sean alumnos de nuevo ingreso y apliquen como nuevo ingreso, todas las becas pueden ser aplicadas para ellos sin problema. Perfecto. También nos hacen la pregunta, si tomé un año sabático, ¿aún así puedo aplicar a este tipo de becas en México? Sí, si tomaste un año sabático también puedes aplicar. Aquí no pasa absolutamente nada siempre y cuando muestres alguno de los diplomas que mencioné o alguna carta o alguna evidencia que tengas de haber participado en alguno de los equipos. En el caso del ITAM, no sé exactamente cuáles son las reglas en el caso del TEC, pero son muy parecidas, así es que no creo que haya ningún problema. Ok. Y lo bueno es que mencionas al TEC de Monterrey. También nos preguntan que si hay más universidades que proporcionan becas en México. Actualmente solamente el ITAM y el TEC de Monterrey, ¿correcto? Actualmente que estén registradas con Michelle en la página, sí, pero también hay muchas otras instituciones que toman en cuenta su participación y que también es como un portafolio, ¿no? Ustedes lo que hacen en FIRST es un portafolio de cosas que les ayudan, independientemente si se tenga un convenio o no, pueden llegar con este portafolio y decir, yo tengo estos diplomas en FIRST y pueden ustedes optar también porque alguna de las escuelas que no esté ahí, pero que los pueda tomar en cuenta para alguna de las becas por reconocimiento de su labor ante todo lo que ustedes hacen en FIRST. Perfecto, muchas gracias, Ana Lidia. Michelle, tenemos otra pregunta y me gustaría hacértela a ti en específico. ¿Se pueden aplicar a varias becas y al final elegir la que más nos guste? Yes. So many students will apply to many universities, many colleges, and I would encourage you to apply for as many FIRST scholarships and other scholarships that might be applicable to any or all of those colleges. If we think about the FIRST scholarship program, we have about 3,000 individual scholarships available this year. You, as an individual person, can probably apply for about 200 of those.
because those are from each individual provider. So you could apply for one from each of those 200 and maybe you're offered all of them. Then you just have a very difficult decision to make about which ones you will want to take. But I definitely encourage folks to apply for scholarships as you're applying for admission, or if the requirements are that you be admitted to a college first, that you then apply for scholarships right after. The other thing I want to mention here is that though we've talked about the FIRST scholarship program a lot today, as Ana Lidia mentioned, there are many, many, many other opportunities for scholarships outside of the FIRST scholarship program, or things that are specific to your FIRST experience, but that the skills that you've learned on your FIRST team can help you with. Things like if you have to write an essay, you've probably filled out an award submission before. So use those skills when you're writing your essay or talking about the activities that you participated in. So even if we're not looking at FIRST specific scholarships, your FIRST experience is still very important. Ok, muchas gracias, Michelle. Me parece que por ahora estamos listos con las preguntas. No sé si como intervención final, tanto tú, Michelle, como Ana Lidia, nos pudieran compartir a lo mejor un tip para todos los estudiantes que en este momento están buscando una beca por parte de FIRST y que tal vez están nerviosos por todo el proceso. ¿Qué les recomendarían para este año 2021 y todas las aplicaciones que están por venir también? Michelle, te escuchamos. I'll begin. The worst thing that can happen, the very worst thing that can happen by applying to a scholarship, is that someone says no, which is not all that bad in the grand scheme of things. So take the time to apply for scholarships that you think might be applicable to you. You do not, like when you're applying to a job later on, you might meet most of the criteria, but not all of it. But that's okay. Again, the worst thing that happens is someone says no. The best possible outcome is that you get some funding for college, or you make a contact, you are able to do some networking, and you're able to use that again in your future. So my biggest recommendation to people is to explore opportunities for funding or admission to college or university. And then, as some might have heard me say over and over and over again, you want to apply, apply, apply. And if you still have questions or concerns, or you're uncomfortable, please do send me an email. I am more than happy to reply to emails, to schedule calls. It's my job and my pleasure to be able to help you as you're navigating college and career. So let me help. Awesome, Michelle. Thank you very much. Muchas gracias, Michelle. Ana Lidia, te escuchamos. No sé si tengas algún comentario final también para todos los estudiantes. Muchas gracias. Claro que sí. Yo creo que ustedes pueden aplicar a muchas, como bien lo dijo Michelle, y yo creo que es importante que puedan elegir la mejor para ustedes. Yo creo ya que con FIRST están logrando habilidades que no cualquiera puede tener. Los felicito. Y creo que es importante que este portafolio que ustedes están logrando gracias a todas estas actividades, las aprovechen. Como bien lo mencioné, algo que se me fue es que no necesitan tener necesidad económica en el ITAM para poder aplicar a la beca. Es un regalo a su esfuerzo por estar haciendo todo lo que hacen en su labor FIRST y todas las habilidades que ustedes están adquiriendo. Muchas otras becas sí requieren quizá algún estudio de necesidad económica. En el ITAM no. Con esta beca ustedes pueden tener la oportunidad de tener dinero o no tener dinero para estudiar. Ahora, el solicitar una beca no necesariamente es porque no tienes los recursos, es porque puedes juntar esos recursos para otras oportunidades. Entonces, la verdad es que llévenlo como pensar, indagar, preguntar
Como dice Michelle, es nuestro trabajo. Con mucho gusto los podemos ayudar a tomar la mejor opción y que ustedes puedan tener este valor agregado de lo que han logrado gracias a su participación en los equipos de FIRST. Quedo atenta a cualquiera de los que tengan alguna pregunta o duda por correo electrónico. Les pido por favor solamente que en el subject del correo le pongan FIRST y con eso van a tener toda mi ayuda. Muchas gracias por la invitación y felicidades por el evento. Fue un honor haber contado con tu presencia, Ana Lidia, y por supuesto, tu contacto me parece que ya está aquí en el chat. Dejaste aquí el correo. Michelle, nos preguntan en el chat si podrías mostrar otra vez tu contacto o de qué manera podemos contactar contigo. Y mientras tanto les recordamos que las preguntas siguen abiertas. De igual manera, si en este momento no alcanzamos a mostrarlas, se las haremos llegar a los panelistas o directamente pueden contactarlos por medio de sus correos. En el chat ya está la dirección de email de Michelle, también la de Ana Lidia. Fue un placer poder conversar con ustedes. Michelle, sabemos todo lo que están haciendo desde HQ. Sabemos que el 2020 fue un año lleno de retos y estamos seguros de que este 2021 va a ser mejor tanto para nosotros como equipos como para ustedes. Les agradecemos mucho lo que hacen y pues fue un honor tenerte con nosotros. Ana Lidia, Thank you. también, Ana Lidia, fue un placer que pudieras compartir estos minutos con nosotros. Definitivamente tener la visión directamente de México, pues sirvió también para ampliar o centrar un poquito más el panorama de las becas. Y estamos seguros que en estos días o meses muchos de los asistentes van a aparecer por ahí en tu bandeja de correo. Esperemos así sea. Muchísimas gracias y para lo que pueda ayudar, cuenten conmigo. Perfecto. Les agradecemos mucho su participación y muchas gracias por haber estado en este FRC Warm Up 2021. Muchas gracias.